Good evening once again. Mwiriwe neza nanone. So today we are going to study about the self-control. Uyu munsi tugiye kwiga ku isomo ryitwa gukontorora amarangamutima. So I think some of you're not familiar with the concept of the mind lecture, right? Ndabizi ko benshi mudafiteho ubumenyi buhagije ku miterere y'imitekerereze y'umuntu. So nowadays we are teaching about the mind education. Uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo umuntu abana n'imitekerereze imeze neza. I can explain to you simply. It is the mind education is like a blueprint. Icyo nababwira rero mu mpine y'amagambo ni uko imiterere y'umutima w'umuntu imeze nk'uko umuntu yaba afite ikintu akakibaza nk'ikintu cy'agaciro. Do you know the blueprint? Yes, when we make the building, then we need to make the blueprint first. Iyo rero umuntu agiye kubaka inzu arabanza akagira igishushanyo mbonera cy'iyo nzu. On the paper, we draw the shape of the buildings. Aho rero niho ku rupapuro ashushanya imiterere y'inzu yifuza kuzubaka. And then firstly, we check the width and the length. Aho rero birumvikana ko banza kureba ubutaka aho uzashyira iyo nzu. On the paper also we draw how many the room will be there. Aho rero ku gishushanyo kirimo gushushanya ku rupapuro ushyiramo n'ibyumba uzakenera. Even the stairs. Yewe n'ama escalier. Windows. Madirishya. Doors. Inzugi. On the blueprint we draw everything, right? Ku rupapuro urimo gushushanya imiterere y'inzu ushaka ushyiraho buri kintu cyose wifuza muri iyo nzu. And then according to the blueprint, and we start to build the building. Kandi ugendeye ku gishushanyo washushanyije ku rupapuro ni nako ya nzu yubaka. Likewise, the mind education is like a blueprint in your life. Ni nako rero bimeze ku mukristo, igishushanyo mbonera umuntu afite mu mutima we nicyo gituma abaho ubwo buzima bumeze gutyo. According to your blueprint of the mind, you can live the happy life. Rero ushingiye gushushanya mbonera kiri mu mutima wawe nicyo cyatuma ubaho ubuzima bwiza. Or even you can live miserable life. Cyangwa se kigatuma ubaho ubuzima bubi nanone. So it is very important. Which print do you have in your mind? Ni ikintu cy'ingenzi rero kumenya igishushanyo mbonera ugira mu mutima wawe ni ikihe. But about the blueprint, when we think about once again, there is something is missing or something you draw mistake with a mistake. Ibaze rero igishushanyo mbonera washushanyije hari ibyo wibeshyeho ugakoramo amakosa mu kubishushanya. Then how can you do? Ese iyo nzu yawe yubatse gute? Actually, this is very easy. Ibyo rero ni ibintu byoroshye cyane. Just you can erase the line. Rero icyoroshye ku gishushanyo mbonera biroroshye ko wasiba ibyo bintu iyo mirongo wagiye ushushanya idakenewe. And then draw again. Ukongera ugashushanya ibindi bimeze neza nk'uko ubishaka. But what about after you build the building? Ese byaba bimeze gute ubimenye waramaze kubaka ya nzu? And then you found some mistake in the buildings. Ugasanga hari amakosa menshi mu myubakire ya nzu. Is it easy to fix it? Ese nabyo biroroshye ko wabikosora? No, it is very hard actually. Ibyo byo birakomeye cyane. And then you need a time and then you need the effort. Ukenera igihe ndetse ugakenera n'imbaraga nyinshi. More than fixing the blueprint. Bikaba bitandukanye nuko waba ubasha kubikosora bigiye bikiri mu gishushanyo mbonera gusa. Likewise, before we have the proper mindset, if you have the good, proper blueprint, and then if you find some mistake in there, then you can change easily. Ni nako rero bimeze ku miterere y'umutima w'umuntu igihe igishushanyo mbonera ufite amahirwe kubasha kugikosora mbere yo kutangira gushyira mu bikorwa imiterere yacyo. So through the mind education, I'm giving you the chance to fix your blueprint. Rero ni amahirwe mubonye kuko mugiye gufashwa kushushanya neza igishushanyo mbonera cy'imiterere y'imitima yanyu. Because it is very easy for you. Kubera ko igihe biracyoroshye cyane biracyari mu buryo bw'igishushanyo gusa. So, have you ever been the prison? Ese haba hari umwe muri mwe wigeze afungwa? For me, in 2018, I was a volunteer in Uganda. Nge rero hagana mu 2018 nari umukorerabushake mu Bugande. So one day, the commissioner of the prison, they invite our team. Icyo gihe rero wari ukuriye gereza yatumyeho ikipe yacu.
And then he said, please give the program for the prisoners. aratubwira ati rero mudutegurire amasomo yo guhabwa abagororwa. That time, it was my first time to visit the prison. Ni nabwo rero bwari ubwa mbere ngeze ahari abagororwa. Actually, I was so worried and afraid. Birumvikana nabanje kugira ubwoba bwinshi. Because in my imagination, I thought that the prisoner they are very evil and they looks like very scary. Mu mitekerereze najyaga nibwira yuko rero abagororwa ari abantu baba ari babi batesha umutwe umuntu kandi bagira n'ubugome bwinshi. Because they commit sin, because of that they put in the prison, right? Kuko nibwiraga nti icyatumye bafunga nuko bakoze amakosa. So that I thought, prisoner is very scary and they looks like very afraid. Nkahita rero ntekereza byoroshye yuko abagororwa ari abantu bahangayikisha cyane ndetse kandi bakugezaho akabi kose. So that I pray before the night. Birumvikana rero nabanje kwiragiza Imana mbere yuko mpura nabo. Please, I need to be saved. Timana nkeneye kugira umutekano ndi muri bari abantu. Please keep me from the prisoners. Kandi undindire kure abagororwa. And the next day I visit there. Umunsi wakurikiyeho narahasuye koko. Of course, first time when I arrived there, I was afraid. Niko kuko umunsi wa mbere nkihashyika ubwoba bwo ntibwabuze kuza. But during the program, I was so surprised. Ariko igihe nari ntangiye kwigisha naratangaye cyane. Because I thought that the prisoner will not listen from us. Kuko naribwiraga nti aba bagororwa bo nta nubwo bari butwumve. Because they looks like evil, they looks like a fear. Then I thought that they are not going to join this program. Kubera ko nari nzi ko bafunze kubera ko ari babi bakoze amabi naravuga nti ntago bazatega amatwi inyigisho zacu. But however, ariko nabwo when we proceed this program, they start to open their heart and they laugh and then they start to make the smiles. Ariko ubwo twatangiraga amahugurwa nagiye nibonera uburyo ki bagenda bahinduka ndetse kugeza igihe natangiye kubona bamwenyura. Even I can see their face with a pure heart. Ndetse naje kubona no mu maso habo bafite umutima utinya. Do you know what they are wearing? Ese muzi cyari kiri cyo aho ngaho? They are wearing the clothes of the prisoners, right? Niko ko bari bambaye imyenda y'abafungwa. The same color. Ibara ryabyo ryanyaryo. Some prison they wear the orange color clothes. Abari bambaye imyenda yabo ya orange. And then some prison they make them to wear the yellow clothes. Abandi bakambara y'umuhondo. I don't know in Rwanda which clothes they are wearing. Ntago nzi mu Rwanda bagororwa imyenda baba bambayeho. Maybe green? Ese abari icyatsi ho? Or white? Cyangwa ni imyenda y'igitare? Okay. So I realized one thing. Aho rero naje kwatahurira ikintu kimwe. Of course, because they are wearing the clothes for the prisoners, then I can see he is the prisoner. Aho rero navuga nibwo bambaye ino myenda y'abagororwa biri bunyorere kumenya ngo kuko ni imfungwa. But what if they are wearing the normal clothes? Nkavuga nise baba yusango bambaye imyenda itandukanye y'abagororwa. Then I cannot distinguish he is the prisoner or not. Aho rero ntago byanshobokera byanyorera gutandukanya umugororwa n'utari umugororwa. Because when I look at them, then they are actually the looks like same with the other people. Kuko icyo gihe waba ubona basa n'abandi bantu. Even there is a youth who are still young, even they looks like very pure. Hari rero nabonaga ku isura ari abana bakiri bato ku buryo byari bikora kwiyumvisha ko bo nta makemwa. It means if they wear the normal clothes, then they are not looks like prisoner. Bivuze rero ko iyo nza kubona batambaye imyenda y'abagororwa ntago byari kunyura kumenya ko ari abagororwa koko. For me, now I'm wearing the formal clothes. Kubera ko ngira nambaye imyenda isanzwe. But what if I wear the clothes for the prisoner? Nkavuga nise noneho mbaye ngiyo nambaye imyenda y'abagororwa. Then, what do you think? Bo batekereza iki? Do you think I am the one who is very smart? Ese nari kugaragara nkaho ari je warimbye cyane? Do you think he is very good person? Ese byari kora ko bavuga ati we ni umuntu mwiza? No. Once I wear the clothes for the prisoners, then immediately you will think, he is prisoner. He is criminal. Mu buryo bworoshye bari kubona nambaye imyenda y'abagororwa nk'iyabo
bagahita biborohera kwibwira bati uyu nawe ni umufungwa mugenzi wacu. Do you understand? Muranyumva? So it means outwardly when we look at the people, we cannot distinguish he is evil person or good person. Ni nako bimeze rero urebye umuntu urebesheje amaso y'inyuma ntago wabasha kuvuga ngo uyu ni mubi uyu ni mwiza. And then there is no specific person who deserve to go to prison. Rero ubusanzwe urebeye inyuma nta muntu n'umwe wavuga uti nshingiye kuno murebo yakwiye kujya mu gihome. It means everyone, if you get a chance to imprison, then you can be. Rero bivuze ngo ugize ibyatuma uba imfungwa biroroshye ko nawe waba imfungwa. Even I can be prisoned. Nanjye mubona ha biroroshye ko naba imfungwa. Not because I'm doing the evil things, not because I'm the criminal. Bidashingiye ko naba nakoze amabi cyangwa se ndi umunyabyaha. Sometimes because of the mistake or misunderstanding, then even without the reason, then I can be put in the prison. Yewe naho byaba bishingiye ku myumvire yanjye no kutumva ibintu kimwe bishobora kumviramo ko nakwisanga ndi imfungwa. So there's no person who can say I will not enter the prison. Rero nta muntu n'umwe washobora guhangara ati jyewe sindizigera mfungwa na rimwe. Everyone they have the possibility. Buri muntu wese afite amahirwe menshi. Of course, some people can be 10%, 5%, 1%. Yewe cyokora bashobora kurushanwa mu mahirwe umwe akaba yagira amenshi nka 5% n'undi akagira 3 cyangwa 1. But there's no one who is 0%. Ariko nta n'umwe wahangara avuge ngo ngwe ntago azigera afungwa 100%. Do you understand about this, right? Ibyo murabyumva neza. So also I want to share about the one story about this player. Ndashaka kubasangiza kuri iyi nkuru y'uyu mukinnyi. He is very famous soccer player. Uyu rero ni umukinnyi w'umupira w'amaguru urangiranwa. His name is Dani Alves. Uyu we yitwa Dani Alves. He was a player in the club of the Barcelona. Yari umukinnyi urangiranwa mu ikipe ya Barcelona. Do you know the club of the Barcelona? Iyo kipe ya Barcelona mwamuyizi? They're Spanish football club, right? Ni ikipe yo muri Espagne. One of the very famous soccer team. Yewe ni imwe mu ikipe izwi cyane ku isi. He was one of the player in there. Rero yari umwe mu bakinnyi b'iyo kipe. And he was not just some kind of the normal player, but he was the star player and he was really good at playing. Mutibwe rero ko yari umwe mu bakinnyi bari aho boroheje ahubwo ari umukino urangiranwa. But as you see, nkuko mubibona, he is wearing the clothes for the prisoners, right? Murabona rero hirya kuri foto yindi murabona ko yambaye imyenda y'imfungwa. Now you can see he is in prison. Rero uyu mukino urangiranwa murabona ko hari aho none hari imfungwa. We call inmate, right? Niko bimeze. You see, he got the much prize. Ni ibihembo byinshi yagiye rero atsindira. He was really a sensational player. Even he got the many prize and the many cup for the winning. Kubera ko rero umukinnyi udasanzwe niyo mpamvu byatumye agenda abona ibihembo n'imidari itandukanye. So many people there admire him a lot. Birumvikana ko abantu bandi bakinnyi benshi bifuza kugera ku rwego ariho. And he was the national football team member also. Kandi n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu. He was really good player and then he was one of the famous player in the world. Yari umukinnyi mwiza ndetse bikatuma aba n'umukinnyi ukomeye cyane ku isi. But one day suddenly the breaking news comes out. Ariko mu buryo butunguranye haje kumvikana amakuru adasanzwe. According to the news, he is in prison. Ayo makuru adasanzwe avuga yuko Dani Alves afunzwe. Do you know why? Mwamuzi impamvu? Because he pursued by the rape. Kubera ko yashinjwaga yuko yafashe ku ngufu. So because of this suspicion, he in prison. Kubera rero kugukekwa cyangwa gushinjwa byatumye yisanga mu gihome. So the article, according to the article, he went to the club in the night. Rero nkuko bivugwa muri iyo nkuru ngo yaje kujya mu kabyiniro ahantu hamwe. Although he is married, but he met with one woman. Nubwo rero ari umugabo bundi wubatse yaje guhura n'umugore umwe. And then they start to drink a lot. Batangiye kunywa inzoga nyinshi cyane. Finally he became drunken. Yaje rero kuba yaje gusinda. After that he didn't remember what happened.
rero kuko yari yasinze ntabwo yamenye n'ibyabaye nyuma yaho. But after next day, suddenly the police caught him. Ariko umunsi wakurikiyeho ahubwo yisanze polisi ije kumufata. And then he said, the woman, she report you Baramubwira abapolisi bati rero umugore niwe wakureze because you raped her. kubera ko ngo wamufashe ku ngufu. And then suddenly he had to sue with this woman. Rero mu buryo bwihuta ako kanya ni nako yaje gushinjwa n'uwo mugore. And then because of the evidence of these things, Bakavuga bishingiye kuri bino bimenyetso finally he got the last sentence. ni nako baje kumucira urubanza. And he imprisoned during the 3 years. Yaje rero gukatirwa gufungwa imyaka 3. You see, when you check the left side, then you can see he was a best player, good player, and he was the one of the best defender. But now he became a prisoner. Nkuko rero mubireba hari urebeye inyuma urabona ko n'ibigwi bye yari umukinnyi mwiza, yari umuhanga cyane, ari umudefenseur mwiza cyane, ariko uyu nguyu mubona inyuma niwe waje kwikanga ari no mu gihome. He has honor and he has the money. He has everything. Yari afite icyubahiro, afite n'amafaranga menshi, But he is prisoner now. ariko ubu tuvugana ni imfungwa. And then he lost everything. Kandi ni nako yahombye ibintu byose yari afite. Why does he, even though he is successful, about why he need to be prisoners? Ese ko ari umuntu ubona ko ari umuhanga ndetse azi n'ibintu byinshi, niki cyatumye yisanga mu gihome? According to what we learned last time, you can see the answer. Rero mushingiye ku byo twize ubushize biroroshye ko mwamenya igisubizo. Because he couldn't control his desire. Nta kindi rero cyabimuteye nuko atabashije gucubya amarangamutima ye. Have you ever tried to buy the lottery? Ese mwamwageze kujya mu mikino y'amahirwe? For me, I bought just one time. Ngero nigeze mbijyamo. But before the checking the result, I was really nervous that what if I win this lottery? Mu gihe rero narimo ngiye kureba ko gapari kanje ko kariye, nari mfite ubwoba bwinshi seti mbaye mpombye. If you win this, then you will be immediately rich, right? Ndavuga rero nimba nariye koko ndikanga nabaye umukire, you can get a lot of money at once. Ati ndahita nsindira amafaranga menshi cyarimwe. It will be 100 million, Hari nka miliyoni nk'ijana aho, 1,000 million, yenda cya miliyoni 1,000, even the billion. ndetse kugeza no kuri biliyoni. Those money will be upon you Bikavuga ati amafaranga yose azahinduka yanjye if you win this lottery. bakavuga ati nutsinda iyi pari. So that many people, they try to buy this. Rero ibyo bituma abantu benshi bajya kugura ayo matike. But do you know the result of the winners? Ese mwamuzi ko bisoza bibaye? Many of the winners that you can see, they are bankrupt eventually. Rero benshi mu bite bari biteze yuko bari buze kuhinduka abakire cyane ahubwo bisoza bahindutse abakene. Why? Kubera iki? Why they are the bankrupt? Why they became bankrupt? Niki kibatera guhinduka abantu bahombye ndetse bakaba nta n'amafaranga basigaranye? You can see 70% of the lottery winners go bankrupt with a few years. Murabona ko icyegeranyo kivuga yuko 70% y'abaguraga ayo matike babaye abantu bahombye bagasigara nta n'amafaranga na rito bafite. Because although they acquire the unimaginable amount, but they couldn't manage it. Rero uko bashorerwa no kuba bari bugure amatike ahenze cyane ntago babasha kwikontorora bakikanga amafaranga bayatanze menshi. They didn't have the self-control to manage this amount of the money. Ntago babasha kugira umutima nama utuma batabasha gushyiraho amafaranga menshi. In the England, UK, there is a very famous man. His name is Michael Carroll. Mu gihugu cy'Ubwongereza hari umugabo urangirana witwa Michael. He won the lottery. Then he got the prize 1,380 million pound. Yaje gutsindira amafaranga menshi ku itike yari yaguze imwe, abasha kubona amafaranga menshi yanyarikika muri miliyari 150 mu mafaranga y'u Rwanda. When you change with the Rwanda franc, then you can see how many
zero are there. urabona ko ushyize mu manyarwanda ko ari ukubara zeru ziri inyuma uko zingana gusa. You can say 15922 00000 from amount of money he got at once. murabona ko yabonye amafaranga menshi cyane icyarimwe. What if you have this money? What ibaza do ari you wowe want to do? watsindiye ano mafaranga. Huh? If you have this money, then you can buy a luxury car. ubaye ufite n'amafaranga wagura imodoka zihenze, And even you can buy big house. ye wagura n'inzu nziza cyane, And then you can eat a delicious food. wagira ibyo kurya wumva ushaka biryoshye, And then you can travel every country Wow. as you want. wabasha no gutembera mu gihugu icyo ari cyo cyose washaka kujyamo. So everyone they want to get this money, right? kandi birumvikana ko namwe muhise muvuga ati cyampaye amafaranga, For him, he got this. ariko uyu we yarayatsindiye yose aya. When he was 19 years old. tekereza ko wenda yaba yari afite nk'imyaka 19 akayatsindira. Huh? He is very young, right? umva ko yari akiri muto cyane, aba akiri muto cyane. And then when he got this amount, then he started to have a party every day. urumva ko kuri ino myaka yari kujya agira ibirori bya buri munsi. And then he started to sharing the gift to others. ni nako kandi yatangiye kujya atanga impano kuri buri muntu uwo ari we wese. Firstly, gave to the parents birumvikana yahereye ku babyeyi babaha impano, and the friends, ashyira ku nshuti ze, siblings. abamukomokaho bandi bavukana. She shared a lot of things with the others. yabahaye ibintu byinshi cyane by'agaciro, But ariko it was just a moment. ariko mu buryo bwari butunguranye. After that, he start to spending a lot of money every day yageze igihe none atangira kujya arekura amafaranga menshi cyane buri munsi, with the gambling, ukayatanga kuri buri cyose icyo ari cyose, with the drug, ndetse no ku biyobyabwenge, with the alcohol, inzoga zihenze, with the harlots. ndetse n'indaya. He is using a lot of money for his desire. rero akajya atakaza amafaranga menshi cyane ashingiye ku marangamutima ye n'ibyifuzo bye. And after 8 years, nyuma y'imyaka 8 yonyine, finally he went to bankrupt. mu myaka 8 yisanze nta faranga na rimwe noneho asigaranye. He lost every month. yatakaje amafaranga yose yari afite. And then finally he became poor. rero byashoje abaye umutindi. Then there's no choice. He has to start to work for his life. yatangiye rero guhangayikira ubuzima bwe. Then now he's still working as a poor worker. ubu rero n'ubundi akomeje gukora kugira ngo abeho, ariko akora nk'umukene n'ubundi. Though he had this a lot of money, but in the years, he lost everything. nubwo mubona yatsindiye amafaranga menshi cyane, ariko mu myaka 8 nta faranga na rimwe yari asigaranye. What is it, the successful life? ese ubwo ni ubuzima buhiriwe yari afite? No, it is actually failure life. ubwo ni ubuzima bwatsinzwe yagize. Yesterday or last time also I share about this. ubushize rero naberetse n'ibi ngibi. You see, in the car there's 2 pedals. rero mu modoka harimo utuntu tubiri. There are the brake and accelerator. hari feri hakaba n'ak'umuriro. If you step on the accelerator, then car can go. mu buryo bworoshye rero iyo ukandagiye ku muriro imodoka ihita igenda ako kanya. But when you step on the brakes, then car stop. kandi wakandagira kuri feri ako kanya imodoka nayo igahagarara. So for the good car, ku modoka nziza rero, of course you need a great engine. bikeneye ko ugira moteri. This car is made by the company of the Lamborghini. iyi modoka ikorwa na company bitwa Lamborghini. And then this car can make about 100 km per hour. rero imodoka iruka cyane ku buryo ishobora gukora ibirometero byinshi cyane mu isaha imwe. Can you imagine it? murabitekerezaho? Do you have driving license? ese mwa mufite na perime hano? For me, I have driving license. njye rero ndayifite perime. So in Rwanda, actually, when I check the law, then I can see the signboard which explain about the speed limit. rero mu Rwanda ho mu buryo bworoshye ngenzuye mbona hagiye hari ibyapa byerekana umuvuduko utagomba kurenza. But when I go around, I could find the maximum is almost 80 the speed.
ahantu henshi rero nagiye ngenzo nabonye batemerewe kurenza umuvuduko wa 80 That is kilometero umunani ku that is the kilometero. maximum, I think. niwo muvuduko wo hejuru nagiye mbona ahantu henshi. Is it right? byaba ari byo? Normally, they remit as a 60 kilometer per hour. ahenshi cyane usanga ari ibirometero 60 ku isaha. This means in Rwanda, I cannot make the speed more than 80 kilometer per hour. bivuze ko mu Rwanda naba mbishaka ntemerewe kuba narenza ibirometero 80 ku isaha. But this car can make 500 kilometer per hour. ariko iyi modoka mubona yo ikora ibirometero 500 ku isaha. It is almost 6 times of the speed, right? urumva ko ari nk'inshuro zirenga 5. Then, even though this car can make a very high speed, nubwo ari no modoka ishobora gukora umuvuduko wo hejuru cyane, but if it is this the brake of this car cannot function it, then this car should meet with the accident. iyi modoka rero iba idafite feri zikora neza biroroshye cyane ko yakora impanuka. Because of that, this Lamborghini, the company of the Lamborghini, they start to develop the braking system. rero nicyo cyatumye ba nyiri ino kampani batangira gushyiramo sisiteme ya feri ishobora kwikoresha. So they made a special brake system. baje gusoza batahuye feri zikoresha. Although this car makes the 500 meter per hour, but if you stop the brakes in a second, it can be stopped. nubwo rero ino modoka mwumva ko igira umuvuduko hejuru w'ibirometero 500 ku isaha, ariko kubera iyo sisiteme bashyizemo iyo ugikora kuri feri mu masegonda make iba yamaze guhagarara. So this is the trustworthy brakes. rero ngo iyi ni feri ifite ubuhanga bwo kwizerwa cyane. But without this brake, if you put another brake in this car, rero udafite bino feri ugashyiramo indi feri itari ifite rino koranabuhanga, what if you put the brakes of the Avensis? ibaze ushyizemo feri ya 26. Huh? Do you know Avensis? Murazi- They murazi use, Avensis? the people they used to drive this car for the taxi, right? ni zino ziba muri za kwasiteri ziriya feri zazo. Huh? If you put the taxi, the brake of the taxi car, ibaze ufashe iyo feri yo mu mataxi na za kwasiteri ukayishyira muri iriya modoka yiruka kuriya, then you cannot drive this car. ntabwo wabasha gutwara ino modoka rero. Because even though this car can make the high speed, but you cannot stop and you will surely die because of the accident. kubera ko ino modoka yiruka bingana gutya, feri ya 26 ntabwo yakoraho ngo ibe yayihagarika, ahubwo wakora impanuka. So with a high speed, also they need the good brakes. kuko rero ifite umuvuduko wo hejuru cyane, niyo mpamvu bakenera feri idasanzwe. And you can see there is the two diagram. murabona ibishushanyo hari bibiri. The firstly, when the engine is weaker than brake, igihe rero moteri ikoranye na feri, then this car is very safe. iyo modoka iba ifite aba ari umutekano uhagije. But in contrarily, Ariko- if the engine is more stronger than brake, ariko igihe nanone moteri ifite imbaraga kurusha feri, then this car is very dangerous. ino modoka iteye impungenge cyane. So you cannot drive this car. ino modoka nta nubwo wayitwara. Likewise, ni nako bimeze. there is a desire and self-control. ni nako bimeze, haba amarangamutima hakaba no kubasha kuyakontorora. If self-control is stronger than the desire, then you can get the happiness. igihe rero igihe gukontorora amarangamutima wawe bifite imbaraga kurusha amarangamutima, wabasha kubaho ubuzima bushimishije. But what if the desires is stronger than self-control? noneho ibaze igihe amarangamutima warusha imbaraga Then- sisiteme yo kontorora, You will get the problem in your life. uzahura n'ibibazo byinshi mu buzima bwawe. You can see there's two kind of tree. hari ubwoko bubiri bw'ibiti mubona hariya. I don't know. Have you ever tried to farming in your field? ese mwaba mwarigeze gukoraho ubuhinzi? For me, because my grandmother she is the farmer, so I used to follow her farm. nyogokuru wanjye rero we yari umuhinzi, inshuro nyinshi namukurikiraga tugiye mu mirima. Then there is the tree of the apple. hari rero harimo ibiti bya pome, Then I could see she is cutting the branches. nkabona rero arimo arakata amashami y'ibyo biti bya pome. So I asked her, nkamubaza nti, "Oh, grandma, why are you cutting the branches?" nkamubaza se nyogokuru, niki gitumye wowe ukata no mashami? Oh, I think if we just leave it alone, then it will be get more apples.
nkamubwira nti se uyaretse buriya ntibyari gutuma yera na za pome zindi nyinshi, But why are you cutting the branches? kuki se urimo kuyakata rero? But she said, actually, even though even this small branch can bear the fruits, but if you just keep it, then this fruit will be very weak. Arambwira ati rero nubwo wumva ko aya mashami yabasha kwera izindi pome, ariko izi pome zakora ko no mashami ameze gutya zaba ari za pome zitameze neza. And then all ingredients is from the root. kubera ko It's come from the root. intungamubiri zose zizatuma ino pome iba nziza cyangwa iryoha zituruka mu butaka. Then, if there is the many branches, then these ingredients will split according to the number of the branches. Bitewe rero ko intungamubiri zose zizatuma iyi pome iryoha zituruka mu butaka kandi iki giti kiba gifite amashami menshi, bizatuma za ntungamubiri ziza zikanyanyagira mu mashami y'ibiti menshi cyane zigatakaza imbaraga. But if you cut those small branches, ariko iyo ukase hano mashami amwe n'amwe, then this big branch will bear the good apples. aya mashami rero y'ingenzi azatuma pome zizazo zaba ziryoshye cyane. So we call pruning. Ibyo nibyo bita rero gukataho amashami amwe n'amwe. Before pruning, there's so many branches. Murabona ahangaha batari bakata amashami, ari amashami menshi cyane. And then you can say, this looks like very complicated, right? Urabona ko wavuga uti kino giti nabona ntazi ukuntu kimeze. But after cutting the small branches and the usual branches, then you can see the shape is looks like good. Rero utangiye gukataho n'amashami matoya, uzabona ko igiti cyo hirya gimeze neza kandi cyabasha kwera. And then this tree can bear the good fruits continually. Kandi kiriya giti bakasaho amashami cyakwera imbuto nziza cyane. There was the one boy. Hariho inkuru y'umuhungu umwe. He has his older brother and the father and mother. Yari afite mukuru we isa na nyina. But he has one bad character. Ariko yagiraga ingeso mbi imwe. He is a shortcoming. Short temper. He is the short temper. Like he cannot control his anger. Yari umuntu utabasha gucubya uburakari bwe. So if father say something to him or interrupt him, then he feel anger immediately. Iyo rero ise yamutonganyaga yagiraga umujinya mwinshi cyane adakontorora. And he start to beat him. Ahubwo agatangira kumukubita. It's not just one time or two times. Ibyo ntabwo byabaye inshuro imwe. He has to beating his father many times. Ibyo rero byamuviramo kujya kubita se inshuro nyinshi. And as well as his brother. Ndetse na mukuru we. So father couldn't manage him. Byatumaga se atabasha rero kumukontorora. So he decided to send him to the counselor. Yashoje rero ahisemo kuba amugurisha aho bagurishaga abana cyangwa se abantu bameze gutya. So his family, they visit to the counseling room. Nibeshya ahubwo bamujyanye aho babasha kugira inama abantu bafite imyifatire nk'iyo. Igihe kimwe rero cyatumye ise yagiye kumusura aho bagira inama abantu bameze gutyo. The father started to explain what happened before. Rero yatangiye gusobanura uko byatangiye. And then counselor started to ask him. Rero umujyanama yatangiye kumubaza. Okay, well, do you remember when you beat your father? Aramaze ati se waba wibuka igihe watangiye kubita papa wawe? But he said no. Ati ntago mbyibuka. Actually, I never remembered what I did. Ndetse na nubwo nibuka ibyo nakoze ubundi. When my father asked me, then I feel angry immediately, and then I lost my mind. Ahubwo iyo papa yantonganyaga mu buryo butunganye numvaga umujinya w'indengakamere nkatakaza imitekerereze yanjye. And because of that, I beat him. Kubera icyo rero cyatumaga nisanze mukubita. So he didn't recognize he is beating him. Ntabwo rero yamenyaga ko arimo no gukubita se. Then the counselor started to explain one things. Rero umujyanama yatangiye kumugira inama, kumubwira ikintu, yamusobanurira ikintu kimwe. You can see the people, they have arm and the leg, right? Arambwira turabizi ko abantu bagira amaboko n'amaguru. And then in the arm there is a joint. Kandi mu kuboko harimo ingingo. So you can see when you stretch your arm.
akubwira ati urabona iyo urambuye ukuboko kwawe Because you have joint, then you can bend it. kubera ko harimo rero urugingo ubasha guhina no kurambura. But what if you cannot bend your arm? What happens? Aramubaza ati se ubaye urambuye udafitemo urugingo utari bubashe guhina haba iki? Even though you're holding the spoon, but you cannot eat the food. Ati rero bimvikane ko niho waba ufashe ikiyiko ntabwo abasha kwitamika. Right? Can you eat it with the straight arm? Ese mwe mwabasha kuba warya ukuboko kurambuye? No, there's no one who can eat the straight arm. Nta buryo buhari na bumwe bwatuma ubasha kurya. But when you bend your arm, ariko igihe ubasha guhina ukuboko kwawe then you can eat, right? icyo gihe biroroshye ko wabasha kurya. What if you cannot bend your neck? Ese igihe utabasha guhindukiza ijosi ryawe? Then it is very uncomfortable, right? Nabyo ni ibintu bitaguha kumererwa neza. You cannot see upside. Ntabwo wareba iri hejuru yawe. You can see downside. Nta nubwo wareba iri hasi yawe. So because we have joint, and then we can bend the arm, and we can bend the legs. Kubera ko dufite ingingo ahantu hatandukanye ubasha guhina ukuguru cyangwa ukuboko cyangwa ikindi cyose. Also in the heart, you have to learn how to bend your heart. Arambwira ati ni nako rero ukwiye kumenya ko ukwiye guhina umutima wawe. The people, they know how to bend their arms, but they don't know how to bend their heart. Aramusobanurira ati abantu bazi guhina amaboko yabo ariko ntabwo bazi guhina imitima yabo. Because of that, this boy, when he felt angry, he just received that anger. Rero igihe yumvaga arakaye ntabwo abasha guhina umutima ahubwo yahitaga umutima wuzuriranwa n'uburakari. And he started to beat his father. Agahita yisanga arimo gukubita umubyeyi we. And he started to beat his brother. Atangira gukubita mukuru we. But if you can bend your heart, ariko igihe wabasha gukontorora umutima wawe, I was wrong. cyaba ari ikintu cyiza cyane. I don't know. This is not right. Icyo utabasha guhina umutima wawe cyangwa kuwukontorora ni ikintu kitari cyiza uba ubana nacyo. Then even though the anger comes to you, but you can control it. Rero igihe ubasha guhina umutima haje uburakari cyangwa umujinya mu mutima wawe biroroshye ko wabasha kubicubya. So this boy, he learned how to bend his heart. Nuko rero muri ubwo buryo uyu musore yabaje kwiga uburyo umuntu abasha guhina cyangwa gukontorora ibiri mu mutima we. After that, he totally changed. Rero nyuma y'igihe yaje guhinduka. So you can see, to be a person who is in control of our desire, they need to be able to break their desires. Rero kugira ngo umuntu ubasha gucubya amarangamutima yawe bisaba ngo utozwe buryo ki wabasha gukontorora umutima wawe. So you can see, the control of the desire is equal with the breaking their desire. Rero kubasha gucubya amarangamutima yawe bingana no kubasha gukora kuri feri y'imodoka. So how can we break our desire? Ese ni gute twabasha kumenagura amarangamutima yacu? You can see this sentence. Urimo urabona iriya nteruro. Following through with this urge will make me miserable. Haravuga ngo nkurikiye amarangamutima yanjye byanzanira agahinda gusa. If you know that, if I just follow my desire as it is, then I can be miserable. Ukomeje gukurikira amarangamutima yawe gusa byakuzanira agahinda. Of course, some desire is helpful for you. Birumvikana ko hari amarangamutima y'ingenzi kandi ukeneye mu buzima. And we need a desire in our life. Kandi ko tugomba kuba dufite amarangamutima turayakeneye. But when the bad desires are coming to you, ariko igihe amarangamutima mabi aje mu mutima wawe, but if you cannot control it, igihe utabashe kuyacubya cyangwa kuyakontorora, and then when you follow it, ukayakurikira ahubwo, and you will see the result is miserable. ikizakuviramo nta kindi ni ubuzima buteye agahinda. But once you remember that, if I follow this urge, if I follow this bad desire, then I will be miserable. Ariko ubashe kwibuka uti ninkurikira n'amarangamutima mabi anjemo, iherezo rizaba ari ubuzima bubi. If you acknowledge this, then you can break your heart. Igihe rero ubashe kwibuka icyo ngicyo cyonyine byaba biroroha ko wabasha gukontorora ayo marangamutima. So self-control is the breaking of the heart. Rero kubasha gucubya cyangwa se gukontorora amarangamutima yawe nibyo bituma ubasha kubana n'umutima ujera. You can see there is the eagle.
murabona hariya iriya nyoni bita kagoma. Equal bald eagle. Iriya ni kagoma. I think it is very famous, right? Ndatekereza ko muyizi irazwi. Because this eagle is symbol of the United States. Murabizi ko iyi kagoma iba mu kirango cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. This bird is one of the strongest bird in the sky. Kandi bivugwa yuko ino nyoni ari imwe mu nyoni y'igihangange mu kirere. And then this bird can fly more than 1,000 km/h at once. Iyi nyoni rero mubona ahangaha ifite ubushobozi bwo kuba yakwirukanga ibirometero 1000 mu isaha imwe yonyine. 1,000 km. Ibirometero 1000 mu isaha imwe yonyine. Can you imagine? Murabitekereza? But this bird is very strong and good. Iyi nyoni ariko irakomeye kandi ni nziza. But before they grown up, ariko mbere yuko burya ikura, they need to feed by their mother. Ikenerwa kugaburirwa na nyina. The mother eagle, she feed their kids. Rero iyo umubyeyi cyangwa se nyina igomba kubaho ubuzima bwo kwishaka ibyizigaburira kagoma ntoya. Every morning, every lunch, buri every gitondo, dinner. saa sita ndetse no ku mugoroba. The mother eagle hunt the animals and then hunt the bugs, then bring to their kids. Iyi kagoma rero ijya guhiga inyamaswa ikazanira ibyana byayo inyama. But after the year, then when they grown up then she decide one thing. Rero ibi byana bya kagoma bimaze kwigera ejuru, nyina yigira igitekerezo kimwe. Mother eagle stop to feed them. Yihagarika kuzigaburira. And then she go another side. Ahubwo ikigira ahandi hantu. And then only the kids they remain in the nest. Rero birumvikana ko ibyana byayo bisigara mu cyari byonyine. But this eagle they are making the nest on the cliff. Then if they want to eat something, they need to fly. Ahubwo iba yarabishyize ahantu ko nibikenera kugira icyo bishaka kurya biri bisabe ko biguruka nta kindi gusa. But these baby eagles, they don't know how to fly. Ariko bino binyoni bino byana byakaguma bitari byamenya kuguruka. Of course they have wings. Kuko nta mababa biba byakameze. But still they are worried. Really, can I fly? Aho rero bitangira kwigwa ese uko nagerageza kuguruka. But they are so afraid they don't want to go out from the nest. Ahubwo bikagira ubwoba kubiti ntago dukwiye kuba twajya kure y'ibi byari turimo. Yes, they are thinking, now let me try or not. Rero bigira igitekerezo kivuga ngo ese mbigerageze cyangwa mbireke. Okay, let me try and stop. Bikavuga iti reka ngerageze ariko bigahita bihagarika. Because they can see the wind is very strong. Bikabona hari umuyaga mwinshi cyane. Okay, and next day also they try once again. Ejo none bikongera bikabigeragezaho. They try but they stop again. Bikagerageza bikaguruka bigahita akanya bihagarara. They saw the under of the cliff. Bikabona buryo ki munsi yabyo ari harehare gushyika hasi. They imagine that if I fail to fly, then I will die immediately. Bikibwira bitero ni ntanagerageza kuguruka inzara izansinda hano hantu ndi. And then they spend 1 day, 2 days, 3 days, 4 days. Bikabigerageza inshuro ya mbere, umunsi wa kabiri, wa gatatu, wa kane. And finally, they are suffering with the hunger a lot. Rero bikaza kugera igihe byumva inzara ibirembeje baye nyinshi cyane. Then there is no choice. Bigasiga nta mahitamo bifite. Fly or die in here. Biti ndahitamo amahitamo hari no kuguruka cyangwa se gupfira ahangaha turi. So they start to use their wings. Bigatangira kwesha yamaba yataramera neza. And then they put their body at outside. Bikabasha kuva muri bya byari bikajya hanze. They throw themselves. Bikasa nkaho byijugunye hanze. They start to use their wings. Bigatanya kwesha amaba yabyo atarakura cyane. Then finally they start to fly in the sky. Mu buryo rero butunguranye byikanga byabashije kuguruka. If they're in the nest continually, bibaye byigumiye mu cyari gusa, of course it will be very comfortable. Nubwo haba hasa nkaho bitekaniye, but they can die because of hunger. Ariko aho ngaho byisa nkaho bitekaniye byigumiye ni naho inzara yabyicira. If they're in the nest continually, they cannot learn how to fly. Kandi byigumiye mu cyari ntago byazigera bimenya kuguruka. But because they start to throw themselves,
outside, then start to fly. ariko iyo bimaze guhitamo umwanzuro wo kwijugunya hasi cyangwa mu kirere ni naho bimenyera kuguruka nanone And it becomes the king of the sky. kuko bibasha kwiga amayeri yo mu kirere. Also, in our life, there's two kinds of the nest. Natwe rero mu buzima bwacu tugira ibyari, ubwoko bubiri bw'ibyari. First, it calls desire. Icyari cya mbere ni cyitwa imyifuzo cyangwa se amarangamutima. Second is the frame of our thoughts. Nanone kandi ikindi cyari ni kirimo ibitekerezo byacu bitandukanye. If you just putting yourself in the desire only, iyo rero wigumiye mu cyari cyo cy'imyifurize gusa, then it will be very comfortable for you, but you cannot overcome it. Rero ahumera usa nkaho umerewe neza ariko ntago ubasha kurenga imbibi z'ibyo byakugeraho. And then you surely failed continually in your life because of this without the controlling your desire. Rero bituma ubaho ubuzima bw'ibihombo cyangwa se bw'agahinda kuko utabashe gukontorora ayo marangamutima. Also, there's another net. Ariko turabona n'ikindi cyari hirya, The frame of your thoughts. icyo ni kirimo ibitekerezo bitandukanye byawe. Of course, if you are living in your frame, then you can live comfortable life. Igero bibera muri icyo cyanya ushobora kubaho ubuzima bwiza, But because of this frame, you cannot think exceedingly. ariko kubera aho hantu wibereye bituma nta kindi kintu ubasha gutekereza kiriho cy'imbere. So your thought will be extremely limited. Ibitekerezo bizahora aho hantu honyine. And then your thought becomes narrow. Ugira ibitekerezo bifunganye. And then your thought becomes untrustworthy. Bibitekerezo utabasha kwiringira. So, when you guide yourself to out of the nest, ariko nufata umwanzuro wo kwikura muri kino cyari, and then finally you can see the happiness and the hope in your life. aho niho uzatangira kubona ibyishimo n'ibyiringiro mu buzima bwawe. So we have to come out from the nest. Rero dukwiye kuva muri kino cyari byanze bikunze, We need to overcome the desire. kandi tukabasha kugira imbaraga ziturenza amarangamutima yacu, We need to break through the frame of our thought. kandi tukabasha kugira imbaraga zimenagura ibitekerezo byacu. So you can see your life becomes successful much. Aho niho ushobora kuvuga ko wagira ubuzima buhiriwe. So I hope you through this lecture, you have to think about it. How can I control my desire? Ndahamya ko rero biciye muri aya mahugurwa uziga ukuntu wabasha gukontorora amarangamutima yawe. Actually, this is very easy. Rero twabonye ko ari ikintu cyoroshye. As I show you before, nkuko nabiberetse dutangira, if you cannot believe your thoughts, igihe utabasha kumenagura ibitekerezo byawe, then you cannot accept as it is everything. ni nako utabasha kwakira ibindi byose bije. Then you start to break your thoughts. Rero icyambere no kutangira umenagura ibitekerezo byawe, Break your desire. ukabasha no kumenagura amarangamutima yawe, And then only the health mind will remain in your heart. ukareka ibitekerezo bizima biryo bisigara mu mutima wawe. So today I speak up to here. Uyu munsi rero ndasoreza aha ngaha. So thank you for listening.